Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. La fleur signée, bon après-midi. Bon après-midi, Glory Mala. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de nous retrouver pour la 3e et dernière édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. En ouverture à Kribi dans le sud, les jeunes tentent de trouver des solutions au chômage ambiant. Plus d'une trentaine, ils ont participé à un forum économique organisé par le Conseil national de la jeunesse entre échanges avec les experts et ateliers pratiques. L'accent a été mis sur les formations professionnelles et l'auto-emploi comme solution à l'insertion durable. Les détails avec Joseph Abena. Les questions d'emploi et de formation des jeunes ne cessent de préoccuper au quotidien. Au cours de ce forum économique des jeunes de l'océan, l'administration publique semble consciente du phénomène. D'inadéquation entre les offres de formation et les besoins réels du marché de l'emploi. L'absence des structures d'accompagnement, des chercheurs d'emploi, une méconnaissance des besoins du marché. Le résultat de cet état de choses est l'augmentation de l'insécurité dans notre département de l'océan. Sous l'initiative du Conseil national de la jeunesse de l'océan, des experts informent et orientent ici les jeunes venus des 9 arrondissements de l'océan et même d'autres départements de la région du Sud. On a un problème d'adaptation des modules de formation avec la réalité qui se fait sur le terrain. Donc pour nous, nous venons dire aux jeunes, maintenant l'heure n'est plus à aller faire des séances juste pour faire. Mais nous devons faire des formations vraiment qui vont nous servir demain. Kribi, le département de l'océan, c'est une véritable niche d'opportunité. Mais est-ce qu'on va bénéficier de ces opportunités en ayant peut-être fait des formations, pas pour déjà mépriser ce qu'ils font, peut-être LMF, géographie, histoire, non. Maintenant, il faut faire des filières techniques. L'événement qui vise à autonomiser les jeunes dans le processus de l'import-substitution est soutenu et parrainé par une élite locale. Il est de bon temps que cette jeunesse puisse obtenir un message clair en ce qui concerne leur formation. Oui, c'est ce que nous essayons donc de faire, d'abord de sensibiliser, mais aussi de faire comprendre à cette jeunesse qu'il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi l'auto-emploi. Il faut penser à créer des entreprises parce qu'un port autour de cela, c'est un certain cosmos d'entreprises qui s'y installe. Et qui dit donc cosmos d'entreprise, ça voudrait dire simplement qu'il y a des opportunités inestimables en ce qui concerne l'auto-emploi. Pour éviter que l'initiative ne meure dans l'œuf, comme la plupart, le parrain de l'événement prend ici l'engagement solennel de suivre et de veiller personnellement à la matérialisation des recommandations et autres résolutions de ce forum. Le 28 avril 2026, journée mondiale de la santé et la sécurité au travail. Au Cameroun, les conditions de travail, notamment dans le secteur informel, sont risquées. Des experts du domaine alertent sur le manque de spécialistes, sur le manque de médecins spécialistes et appellent à des mesures urgentes afin de mieux prendre en charge les travailleurs. Les détails avec Dallas Chana et Claudia Essia. La santé et la sécurité au travail au Cameroun demeurent un défi majeur. Chaque année, des centaines d'accidents et de maladies liées à l'activité professionnelle sont recensés. Entre 2019 et 2023, la CNPS a enregistré pratiquement plus de 3160 accidents de travail. Dans le secteur informel, une grande partie de ces incidents passent sous silence, rarement déclarés et encore moins prise en charge. Les maladies professionnelles ici sont captées par les médecins du travail. Et ces médecins du travail doivent faire partie du corps d'une entreprise, d'où le comité santé sécurité au travail. Le constat est d'autant plus alarmant que le Cameroun ne compte que 105 médecins pour couvrir l'ensemble du territoire. Un effectif dérisoire face à l'expansion continue du tissu entrepreneurial. Les médecins du travail, le Cameroun n'en forment pas. Il faut, tous ceux qui sont sur le terrain ont été formés hors du pays. Et les employés surtout sont abandonnés à eux-mêmes. Et deuxièmement, ils ne peuvent même pas être pris en charge en cas de maladie contractée en milieu professionnel. Parce qu'il n'y aura personne pour suivre le processus de déclaration et pouvoir les amener à être indemnisés.
À l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, les spécialistes montent au créneau. Ils appellent les employeurs à prendre leurs responsabilités. Un bon environnement de travail doit déjà respecter les normes. Avoir le médecin de travail, protéger l'opérateur ou le technicien. Nous encourageons les chefs d'entreprise à investir dans le QHSE, ce qui va favoriser et promouvoir une culture de la sécurité auprès des équipes opérationnelles. Des appels qui résonnent avec une acuité particulière à la veille de la 140e édition de la Journée internationale du travail, rappelant l'urgence d'agir pour améliorer durablement les conditions de travail au Cameroun. C'est une mesure qui risque de peser lourd sur le portefeuille des Camerounais. Dès le 30 avril prochain, les téléphones portables risquent de coûter plus cher dans le pays. L'État va renforcer les contrôles sur leur importation. Les appareils non déclarés seront désormais bloqués. Une mesure qui est vivement critiquée par les commerçants et les consommateurs. Les détails avec Hubert Michel Kameni et Théophile Tchunku. Sous les vitrines de ces boutiques, les terminaux mobiles attendent désespérément un acquéreur. Dans ces espaces marchands autrefois foisonnants, les gérants trompent l'ennui, observant avec amertume la désertion d'une clientèle devenue une denrée rare. Depuis le matin, comme vous voyez là, j'ai les employés n'arrivent pas à toucher les salaires parce qu'il n'y a pas le marché. Je ne peux pas retirer l'argent dans mon propre compte pour payer les employés. Les ventes sont en baisse. Nous, on nous paye en fonction des ventes. Donc déjà, si on ne vend pas, on n'aura pas un bon salaire. Nous sommes au cœur du lieu dit ancienne 3e à Douala, place de la grande commercialisation technologique. Ici, le dynamisme coutumier a cédé à une léthargie préoccupante. Au-delà d'une conjoncture économique déjà éprouvante, les outils de la communication subissent une envolée tarifaire sans précédent. Ce qui est sûr est qu'avec la nouvelle loi, les téléphones seront beaucoup plus chers. À l'origine de ce séisme commercial, la mise en application par le ministre des Finances de l'article 6 de la loi de finances 2023. Cette disposition encadre désormais la collecte rigoureuse des droits et taxes de douane à l'importation. Une mesure structurelle qui vient bousculer les habitudes des opérateurs et fragiliser l'équilibre du secteur numérique. Personne ne peut accepter qu'on augmente déjà les prix des téléphones qui sont déjà très coûteux. Ça va déranger beaucoup, que ce soit même les importateurs ou bien les clients. S'il faut payer 1650 de frais de douane sur un téléphone qui coûte 2500, vous comprenez que la douane est déjà trop chère comme ça. Selon les chiffres officiels communiqués par l'UELPO Motazé, pas moins de 700 000 nouveaux terminaux ont été activés pour la première fois sur le réseau national entre le 1er et le 25 avril 2026. La sentence de l'agentier de l'État est sans équivoque. Faute de régularisation douanière, ces appareils seront systématiquement neutralisés dès le 30 avril prochain. Sur le terrain, la grogne monte. Commerçants et consommateurs subissent de plein fouet les ondes de choc de cette réforme. Taxer les prix très hauts comme ça par rapport à l'économie que nous traversons et par rapport à ce projet-là, pour moi, en un bavé, pour le moment, ça passe sa place. Les opérateurs ayant choisi la voie de la conformité ont dû par nécessité reviser leur prix à la hausse. Avant, ça sortait à 65 000. Au lieu actuel, le prix d'entrée, c'est 80. Tu vas revendre aux clients à combien? C'est tellement énorme. On n'arrive pas à supporter. Il y a des gens qui ont des boutiques, ils doivent payer le loyer, ils doivent payer les impôts, la lumière, tout ça là. Alors que l'échéance fatidique approche à grands pas, les différentes parties prenantes peinent encore à s'accorder leur violon. La mesure sera-t-elle maintenue dans sa rigueur initiale? Les importateurs finiront-ils par se plier aux impératifs fiscaux? Ce bras de fer numérique ne fait que commencer. Dans la suite du journal, pour la célébration du 20 mai, fête de l'unité nationale, seule l'effigie du président de la République sera autorisée sur au boulevard de la République à Yaoundé. Le préfet du département du Foundi a été très clair devant les responsables des partis politiques. Il rappelle que seuls les partis présents au Parlement pourront assister ou participer aux activités officielles. Les détails avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. 15 minutes, pas plus. C'est le temps accordé aux partis politiques lors du défilé civil à Yaoundé. C'est donc très serré et seuls ceux qui sont représentés au Parlement ont voix au chapitre. Donc soit vous avez un député au moins ou un sénateur. C'est vrai que nous recevons beaucoup de demandes des associations civiles et d'autres partis politiques qui sont
plus ou moins représentés soit dans les mairies ailleurs ou alors dans le gouvernement. Mais la directive, c'est déjà celle-là. S'inspirant des expériences précédentes, le préfet du Fundi rappelle les règles élémentaires à respecter et prévient les défilants, et particulièrement les femmes, sur la qualité de leurs accoutrements. Nous allons leur rappeler sans embâche. Donc, pas d'effigie autre que celle du président de la République, pas un autre drapeau que celui qui est connu, vert jaune avec une étoile. Pas d'usage de téléphone pendant le défilé et nous invitons les défilantes surtout à porter des chaussures adaptées, appropriées. Cela contribue déjà de leur propre sécurité. Au Social Democratic Front, l'on se dit prêt à prendre part à la grande parade du 20 mai au boulevard éponyme. Le SDF est un habitué. Nous sommes un parti politique républicain. Nous avons décidé de ne plus faire la politique de la chaise vide. Ce qui fait que nous nous arrangeons toujours à être présents dans les manifestations comme celle-ci, comme le défilé. D'habitude, nous avons 2 carrés, mais pour au moins c'est l'effectif de 6-7 carrés. Mais on nous en donne souvent 2. Les partis politiques ont un peu plus de 2 semaines pour s'enregistrer avant le verdict final. Rappelons que l'année dernière, elles étaient au nombre de 9 à défiler au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Voilà, c'est l'essentiel de la première partie du journal, la deuxième en anglais avec Glory Mala. Thank you, La Fleur Signé. Ladies and gentlemen, you're watching the midday bilingual news on Équinoxe television. We take you to the southwest region where the inhabitants of Bulu, a quarter in Mile 16, in the town of Buoya have blocked the road connecting Motengene and Buoya in the southwest region, demanding that electricity be restored in the area. They say they've been for more than 3 months without electricity and can't afford to face the upcoming public exams in the darkness. Our southwest correspondent Rex Afon is on standby in Buoya. Good afternoon, Rex. Good afternoon, Mala Glory. It is a disturbing situation here at Mile 16. Bulu women have come out in their numbers to denounce the absence of electricity for over 3 months. You know, in this area, they have a school called the Bulu Center for the Blind, and they say that the absence of electricity has plunged these visually impaired students into chaotic situations. Some have been hit by vehicles for trying to go and fetch water at a smaller catchment that is just close to their school, and some even have fallen and had bruises because they cannot have access to water easily. And also this area has been greatly plagued by insecurity, as many boys who are indulged in illicit activities have now freely carried out their activity after 7 p.m. when places are a little bit dark. They said just yesterday about 3 persons were stabbed, and this has been a reflection of the situation they have been facing for the past 3 months. You know, the situation of electricity in Buoya and even in the south in Bako has been a disturbing one, as many people think they must come to the road before their voices are heard and electricity provided them. But in the meantime, we will be giving you updates. As you can see behind me, security officers are already on ground trying to restore calm. But it is not easy here. The women have sworn not to leave the road until the transformer is brought back to their locality and until they see electricity. They say their children have suffered a lot and they are about to ride the discipline. They cannot just ride in the dark. They don't want failure. They want success like every Cameroonian should have. Reporting from the protest scene in Mile 16, I am Rex Afon, Équinoxe television. Thank you, Rex Afon, and we shall be giving you more updates in our subsequent newscast. Thanks to the Associate Rehabilitation Center, several or thousands amputees regain hopes they once lost due to their condition. They expressed their feelings as the institution commemorated 4 decades of its existence. Rex Afons once again on this report. For 40 years now, the Associated Rehabilitation Center for the Handicapped, ARSH in Dipanda, has stood as a beacon of hope
for those who have lost a vital part of their bodies, whether due to unfortunate circumstances or natural causes. During the celebrations marking the conclusion of a series of activities commemorating its 40th anniversary, the administrator of the center highlighted the remarkable strides it has made over the decades. When we look at ARCH after 40 years and we want to talk about success, we'll talk about the lives that we have touched, the persons who came on stretchers and are walking today, the smiles on the faces of amputees who lost hope because either through accident or due to the ongoing socio-political crisis, they lost their limb, but now they are able to feel like life continues and things are normal. So those are the things we'll count on as success. In a mass celebrated by the Bishop of the Buoya Diocese, Michael Bibi, beneficiaries whose lives and perspectives have been profoundly transformed by the center shared testimonies of its lasting impact. I have this accident. I was on the bikes and the car hit us. When the car hit us, I lost my driver. I suffered for more than 7 years. But God still raised me up and He healed me. The local community within which the center operates also attests that it has been a tremendous blessing. There are small things that many people could be suffering from, especially stroke, which the community has benefited from. But for the people who are coming here, they are benefiting from the community because within our community we have made it a point, especially in our church, that every week a group must have to visit us. With the celebrations of these significant achievements drawing to a close, the leaders of the center have pledged to continue being a source of hope for those who feel their hope has been lost. Away from the southwest region, we talk something else. Cameroon's phone market is under threat as thousands of devices risk facing the new tax roll. At Ancien Troisième Aqua here in the city of Douala, traders and buyers are now navigating a high-stake system where every imported phone must be cleared, registered, or risk being useless. Our reporter Innocent Azé spoke to phone dealers and consumers, compiling their reactions, the assessment of the new taxation policy and imported mobile phones in the following report. In Cameroon, buying a mobile phone is no longer a simple exchange. It has become a controlled process where one mistake could leave your device completely cut off from the network. Since they said already that they are going to block it, there's nothing we have to do. We'll just see what we are going to do. Since April 1, 2026, authorities have enforced a new taxation system requiring all imported mobile phones to be declared, taxed, and registered using their IMEI numbers before activation. Any device not captured in the national database is automatically blocked by telecom operators, rendering it unable to make calls, send messages or access the internet. Quelqu'un qui a dépensé de l'argent pour acheter son téléphone et comme bloc, il ne peut plus avoir un téléphone, il faudrait qu'il achète un téléphone à nouveau. C'est mauvais. In Douala's key commercial hub like Aqua, the impact is already visible. It's becoming very, very difficult because this new law has made in such a way that we have price increase in phones, and it's not easy for more importers. The difficulties we have is that, you see, here in Cameroon, we don't tell the truth to maybe the government about phones. What they know is that phones we import from outside, they're original phones. Meanwhile, that's not the truth. Phones that we import here, they're second-hand phones. And then the taxes they impose on us, they are on new phones. Meanwhile, the phones we import, they are fairly useful. So it becomes very difficult for us, the buyers and the importers. Les ventes sont en baisse. Traders say the new rules are forcing them to rethink their supply chains with fears of losses from non-compliant stock. I don't think I'm well placed to explain the situation or maybe the possible solutions that we have already established to solve the problem. With all the stock that we are having, we are going to find difficulties in it. We are going to sell them before time. La mesure est très très forte, très exagérément forte. For consumers, rising prices and uncertainty are becoming the new reality as taxes push costs higher and trust becomes a key factor in every purchase. Je pense que les Camerounais ne sont pas prêts pour ça parce que
Je pense que quelque chose de pareil, il faut prendre le temps. Le moment n'est pas bien choisi, quoi. It's going to bring us so many losses, but the government, we just have to do with it. As the government tightens control to fight smuggling and boost revenue, Cameroon's mobile phone market is undergoing a major shift where every handset must be verified or risk going completely silent. 6 months after President Paul Biya's re-election, Cameroon is yet to form a new government, a delay which is a sharp contrast to that of the Republic of Congo, where a new government or a full cabinet was named just 1 week after the president's inauguration ceremony. More details with you, Fomi Armstrong Sanda. 6 months after Paul Biya secured an 8th term in office in Cameroon, Cameroon has yet to announce a new government, drawing contrast with the Republic of Congo, where a full cabinet was installed within 1 week of the presidential inauguration. Paul Biya was re-elected in Cameroon on October 12, 2025, and as of April 28, 2026, the government appointed prior to the election remains in office. No ministerial reshuffle or new appointments have been made public to the Cameroonian people. The situation differs markedly from development in the neighboring Republic of Congo. President Denis Sassou Nguesso was re-elected on March 15, 2026 with over 94% of the total votes count according to official results. He was sworn into office on April the 17th, and on April 24th, a new government comprising 41 ministers was announced. Besides being two CEMAC sub-regional states, both countries are led by long-serving heads of state, notably Denis Sassou Nguesso, who's been in power since 1979, and Paul Biya, who served Cameroon since 1982. The absence of a new government in Cameroon 6 months after a presidential election has been noted by regional media and political observers. The current cabinet continues to manage state affairs under mandate that predates October 12, 2025. Analysts point to several implications of this delay. A post-election government typically serves to implement the program on which the president campaigned and to reflect the political mandate obtained at the ballot box. The extended continuation of the previous cabinet raises questions regarding policy direction and administrative accountability following the election. The Constitution of Cameroon, however, does not specify a mandatory time frame for the formation of a new government after a presidential election. However, the practice in several Central African states has been to announce a new executive shortly after inauguration to mark a beginning of a new dawn. The contrast with Congo's post-election process has generated commentaries in the sub-region. While it remains speculative to interpret Congo's action as a message to Cameroon, the timeline demonstrates that rapid government formation following an election cycle is administratively feasible. The prolonged political status quo in Cameroon therefore continues as the country faces economic, security and social challenges that typically requires ministerial leadership and policy initiatives derived from a renewed executive mandate. And in news out of our borders in South Sudan, a plane crash has claimed the life of 13 people, including the pilot. And also gunmen have abducted 23 children in Nigeria's Kogi state. And finally, over 300 people took to the streets yesterday in Pretoria, South Africa, to denounce the undocumented immigrants, all citing job scarcity and crime concern. Immaculate Forward. The plane crashed on the outskirts of South Sudan's capital, Juba, killing at least 13 passengers, including the pilot. Among those on board were 2 Kenyan nationals, while the rest were South Sudanese. The country's civil aviation authorities said the aircraft may have crashed due to bad weather conditions that caused low visibility. The Cessna 208 Caravan, which was operated by CityLink Aviation, lost communication while flying from Yei to Juba International Airport. A team has been sent to the site to gather information and support emergency services. Meanwhile, gunmen have abducted 23 children from the Dahalukitap school group orphanage in Kogi State, southern central Nigeria. Police reports that approximately 16 children have been rescued, while 8 are still considered missing. According to Kingsley Fanwo, Kogi State Commissioner for Information, the wife of the director of the orphanage was also abducted.
No group has claimed responsibility for the attack, but security sources say the state has a functional Boko Haram cell and that they have been civil violent attacks in the area. Also, more than 300 people protested in central Pretoria today against the presence of undocumented immigrants and high unemployment rate in South Africa. Protesters claim the government is neglecting South African citizens' needs, accusing them of ignoring growing concerns about crime and jobs. The demonstrators, some carrying sticks and wearing march-to-march attires, demanded that government deport undocumented migrants. Several businesses closed due to fears of violence. The anti-migrant protest follows a series of xenophobic attacks on foreigners, including recent incidents that killed African nationals, 2 of whom were Nigerian. And that is the package we had for you on today's edition of the Midday Bilingual News. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. Until tomorrow, same time, do have a good day. La Flossigny. Passez une très belle journée chez Glory Mala. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie de nos programmes.